Yo creo que uno de los puntos neurálgicos de la situación de Campamento Carey que nos llamó la atención a todo el mundo es cómo el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pierluisi, aprobó el que vinieran 200 efectivos de la policía todos los días. Fue algo que en realidad tú decías, ven acá, pero si los reglamentos dicen que esto es de esta manera, a favor de nosotros, ¿cómo es que están protegiendo a la gente del condominio, que son los que están quebrantando la ley? Y eso pues fue algo sumamente chocante, porque tú dices, si nosotros tenemos la razón, ¿cómo la policía está defendiendo al violador de las leyes y reglamentos de los recursos naturales? El Campamento Carey ha tenido éxito porque no nace en un vacío, sino porque pues, en el 2019 se logró ganar Playas para el Pueblo, que nos toma 14 años lograrlo. Así que en 14 años se aprende mucho. Se aprende muchísimas estrategias y, ¿verdad?, de un vacío se logró construir una historia entera de lucha y de ganancia y unas estrategias que les han servido, ¿verdad?, precisamente a los abogados que han estado sirviendo en el caso de Rincón con Sol y Playa. Todos los casos son distintos y tienen unas particularidades que los hacen poderse ganar o no según los recursos que tengan las personas que están movilizándose en esa área. Así que creo que, ¿verdad?, victoria pequeña es una gran victoria como quiera, que nos acerca un poquito más a la meta, pero que hay que mirar esto como un todo para lograr entonces victorias más contundentes donde le sirvan a otras comunidades también y se deje de mirar caso a caso. Mi organización, Amigxs del Mar, es una organización política que asume la defensa, ¿verdad?, y la lucha por la naturaleza y la justicia climática como un acto político de reivindicación y de liberación. Y una de las cosas, ¿verdad?, que hemos como ido articulando es que es un grito de resistencia que surge bien natural y porque las invasiones han llegado siempre por las playas. Entonces la colonia llega por la playa, la invasión llega por la playa, así que siempre es la gente de la playa la que está como en conflicto constante en qué es lo que eres y qué es lo que quieren hacer de ti, y entonces lo vemos como se vuelve y se manifiesta según pasa el tiempo de distintas maneras, y ahora pues lo vemos con los Airbnb, con la ley 22, pero siempre es la zona como de batalla. Well, Afro-descendant or the descendants of people who were, kind of like the poor workers in sugarcane plantations and other coastal ventures, people that because they didn't have power, because they were already maybe being displaced from somewhere else, or because they were being enslaved or somehow abused, taken advantage of, they were kind of like forced to make the best of living in a place that at the time nobody wanted to live in, which was all of the coastal areas, especially when you're talking about areas adjacent to mangroves, adjacent to coastal forests, all that, right? I mean, at one point, societal level-wise, these were considered to be the least desirable places to spend time or live. The elites, the political elites of Puerto Rico, the folks who were in government, the folks who had the economic power, the folks who had the power of education, the knowledgeable class, right? So also the folks who wielded their power through knowledge, they didn't really care for the coast. The coast was a place full of mosquitoes, right? Mud, everything that was undesirable was on the coast, right? So the coast doesn't become desirable until after the mid-20th century, when it becomes slated for tourist development, right? And so impoverished Afro-descendant people and mixed-race people have been living on the coast because nobody else wanted to live there for centuries, right? And it is only recently that has flipped, that now the coast is super economically viable, right? So now we want the coast because we want it for leisure, we want it for tourist development, we want it for the ultra-wealthy who will establish a regime and have established a regime of apartheid,
right? So one of the things to think about going forward is who will have access to the coast, right? Even public coasts are now besieged by wealthy people who will tell you you cannot be here because you didn't pay, or you don't pay. You don't have the money to have this $1 million view or this $1 million access to this beach. You know, after they learn how to live and thrive in these environments, then there's a shift in societal values towards recreation that includes spending a lot of time in the water, in the coast. You know, people with more money going out and building a house in a beach or a mangrove area, and then they're displacing them. You know, when nobody wanted these areas, they were forced to live there, and now that they have shown how you can live there and have a great life, then they want to displace them. And that's kind of like a really, you know, that's a historical injustice, you know, in many levels.